History, the Second World War. এবার the First World War and its harsh peace treaties showed the seeds for Second World War. First World War আর তার উল্টো পাল্টা হার্শ যে পিস ট্রিটি গুলো সাইন করা হয়েছিল সেইগুলো সোড SOWED শো করে দিল সিডস ফর দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার. This war was not a continuation of the First World War, but the damage caused by the Second World War surpassed all other wars and brought the world to brink of complete destruction. Second World War এর আবার ড্যামেজ সারপাস্ট অল দ্য ওয়ার্স, সব আগের যুদ্ধ ফুদ্ধকে সব ড্যামেজকে ছাপিয়ে গিয়ে কমপ্লিট ডিস্ট্রাকশনের কাছে ওয়ার্ল্ডকে পৌঁছে দিল, ব্রট দ্য ওয়ার্ল্ড টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ কমপ্লিট ডিস্ট্রাকশন. Causes of the Second World War. Dissatisfaction with the Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles, by which the First World War came to an end, created more problems than it solved. The treaty demanded annexation of German territories and creation of many states. This showed the seed of bitterness and conflict. In fact, this treaty was based on the spirit of revenge, and Germany was forced to sign the treaty. Was a Treaty of Versailles, by which First World War came to an end, created more problems than it solved. ট্রিটি অফ ভার্সেলিস প্রবলেম সলভ করার জায়গায় করলো কি, আরো প্রবলেম বাড়িয়ে দিল. The treaty demanded annexation of German territories and creation of many states. এটা কি করলো, sowed the seeds of bitterness and conflict. বিটারনেস আর কনফ্লিক্টের সিড শো করে দিল. Treaty was based on the spirit of revenge and Germany was forced to sign the treaty. ট্রিটিটা হচ্ছে স্পিরিট অফ রিভেঞ্জের উপর দাঁড়িয়ে গেল আর জার্মানিকে বাধ্য করা হলো ট্রিটিটা সাইন করতে. জার্মানির কি করা হলো, জার্মান কলোনিজ ওয়ার ফোর্সিবলি টেকেন অ্যাওয়ে ফ্রম হার অ্যান্ড শি ওয়াজ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস ফর দ্য বেনিফিট অফ পোল্যান্ড. জার্মানির কলোনি ফোর্সিবলি তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হলো আর জার্মানিকে ডিভাইড করা হলো ইনটু টু পার্টস ফর দ্য বেনিফিট অফ পোল্যান্ড. Germany was burdened with huge war indemnity which she could never pay. প্রচুর টাকা ইনডেমনিটি দিয়ে জার্মানিকে ওভারবার্ডেন করে দিল. যে জার্মানি ওয়াজ বার্ডেন্ড উইথ হিউজ ওয়ার indemnity INDEMNITY which she could never pay. Her military power was reduced. This humiliation gave rise to spirit of revenge. এই যে হিউমিলিয়েশনটা জার্মানির হলো, এটা স্পিরিট অফ রিভেঞ্জ এনে দিল. অ্যান্ড জার্মানি স্টার্টেড লুকিং ফর অ্যান অপরচুনিটি টু ডু অ্যাওয়ে উইথ দ্য হার্শ ট্রিটি. জার্মানি খুঁজে বেড়াতে লাগলো একটা অপরচুনিটি এই হার্শ ট্রিটিকে ডু অ্যাওয়ে করার জন্য. কিন্তু ইট ওয়াজ নট পসিবল উইদাউট অ্যান অ্যাগ্রেসিভ পলিসি অ্যান্ড আর্মামেন্টস, হেন্স দ্য ওয়ার বিকেম ইনএভিটেবল. অ্যাগ্রেসিভ পলিসি, আর্মামেন্টস এইসব তো হবেই, তাই এই যুদ্ধটা ইনএভিটেবল হয়ে গেল, দিয়ে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হলো. নেক্সট পয়েন্ট, রাইজ অফ ফ্যাসিজম অ্যান্ড নাজিজম. এই নাজিজম আর ফ্যাসিজম যেহেতু শুরু হলো, সেহেতু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কালমিনেশন ওখান থেকেই শুরু হয়ে গেল. The rise of extreme nationalism in Italy and Germany in the form of fascism and Nazism respectively contributed to the causes which led to the Second World War. এই নাজিজম আর ফ্যাসিজম যে শুরু হয়ে গেল, রাইজ অফ এক্সট্রিম ন্যাশনালিজম, এইগুলো এই যে রাইজ অফ এক্সট্রিম ন্যাশনালিজম ইন জার্মানি এন্ড ইটালি contributed to the cause of or led to the
culmination of the Second World War. Italy wanted to revive the glory of old Roman Empire. She joined the Anti-Comintern Pact in 1937 and formed 10-year alliance with Germany in 1939 to strengthen her position. ইটালি করলো কি একটা অ্যান্টি কমিনটার্ন প্যাক্ট সাইন করলো ANTI হাইফেন দিয়ে COMINTERN Comintern Pact in 1937 and formed a 10 years alliance with Germany in 1939 to strengthen her position. Mussolini established dictatorship in Italy. He opposed the Treaty of Versailles. Italy demonstrated her imperialistic designs by attacking Abyssinia. The League of Nations failed to take any action against Italy. In Germany, Hitler wanted to re-establish the prestige of Germany in international field. উল্টো দিকে জার্মানিতে হিটলার কি করলো? রিএস্টাবলিশ করতে লাগলো প্রেস্টিজ অফ জার্মানি ইন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ড। In 1938, Germany annexed Austria and dismembered Czechoslovakia. Mussolini and Hitler drove the countries of the world towards another world war. তো এই মুসলিনি আর হিটলার দুজন মিলে drove the rest of the countries of the world towards another world war. এবার policy of appeasement. Britain and France followed the policy of appeasement towards dictatorial countries like Germany and Italy because they felt that dictators had a real cause of grievance due to humiliating terms of Treaty of Versailles. And if their grievances were removed, they would not disturb world peace. কি বললো? Britain and France followed the policy of appeasement. Britain আর France appeasemenটের policy ঠিক করলো towards dictatorial countries like Germany and Italy. Because they felt that the dictators had a real cause of grievance due to humiliating terms of Treaty of Versailles. And if their grievances were removed, they would not disturb world peace. এটা মনে করলো ব্রিটেন আর ফ্রান্স মনে করলো যে জার্মানি আর ইটালিকে অ্যাপিজমেন্ট এদের সাথে করে নেওয়া উচিত যাতে তাদের গ্রিভেন্সেস দূর হয়ে যায়। ফার্দার দে ওয়ান্টেড টু চেক দ্য রাইজিং টাইড অফ কমিউনিজম অ্যান্ড রাশিয়ান বলশেভিজম। আবার এই কমিউনিজম আর রাশিয়ান বলশেভিজমেরও দুটো ইয়ে চেক করতে চাইলো। Therefore they allowed Germany to rearm and to remilitarize the Rhineland and capture Austria and Czechoslovakia. So without the Western countries' policy of appeasement, Nazism and fascism could not have survived so long and would not have been able to unleash the Second World War. তো বলছে without the ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ পলিসি অফ অ্যাপিজমেন্ট, এই যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো ব্রিটেন আর ফ্রান্স যে পলিসি অফ অ্যাপিজমেন্টটা ফলো করলো, এরা যদি এটা না করতো তাহলে ফ্যাসিজম আর নাজিজম কুড নট হ্যাভ সার্ভাইভড সো লং অ্যান্ড would not be able to unleash the Second World War. এদের এইসব অ্যাপিজমেন্ট পলিসি করতে গিয়ে এইসব বিপদ হলো। এবার জাপানিজ ইনভেশন of China. Japanese policy of expansion was another cause of war. Japanese ambition rose after the First World War. She was determined to dominate the Far East.
Japan intervened in Manchuria in spite of the League's opposition. Japan also started an undeclared war against China in 1931. এদিকে জাপান intervened in Manchuria, যতই লিগ অফ নেশন অপোজ করুক না কেন, জাপান started undeclared war against China in 1931. China appealed to the League of Nations to declare sanctions against Japan. China বারবার League of Nations কে অ্যাপিল করলো এই জাপানকে থামাবার জন্য, to declare sanctions against Japan. কিন্তু ব্রিটেন আর ফ্রান্স, the leading members of the league, did not pay any attention to the appeal. কিন্তু ব্রিটেন আর ফ্রান্স যারা লিডিং মেম্বার্স অফ দ্য লিগ ছিল তারা অ্যাপিলে কোনো গুরুত্বই দিল না। জাপান জয়েন্ড দ্য বার্লিন রোম অ্যাক্সিস টু ফর্ম বার্লিন রোম টোকিও অ্যাক্সিস টু ফার্দার ইটস পলিসি অফ এক্সপ্যানশন অ্যান্ড কনকোয়েস্ট। সেই জন্য জাপান কি বানালো? বার্লিন রোম টোকিও অ্যাক্সিস। জাপান joined the Berlin-Rome axis to form the Berlin-Rome-Tokyo axis to further go for the policy of expansion and conquest. Thus, a war was inevitable under these circumstances. পরের পয়েন্ট কি? failure of the League of Nations. The League of Nations was created after First World War to prevent further wars. ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর লিগ অফ নেশনস তৈরি করা হয়েছিল যাতে আরো কোনো যুদ্ধ না হয়। However, the league suffered an early blow when USA did not join the league. শুরুতেই লিগ অফ নেশনস অলরেডি আর্লি সাফার করলো অ্যান আর্লি ব্লো। কেন না? ইউএসএ জয়েন করেনি এই লিগ অফ নেশনসকে। Even those who joined the league was not interested in the principle of collective security. আবার যারা জয়েনও করলো লিগ অফ নেশনসকে তাদের ওই কালেকটিভ সিকিউরিটিতে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না। The league did nothing when Poland seized a part of Lithuania. আবার এই লিগ অফ নেশনস কিচ্ছু করলো না যখন পোল্যান্ড seized a part of Lithuania in 1920. মানে কি? কন্ট্রোল করতে পারছে না কাউকে। In 1923, there was a threat of war between Italy and Greece. Italy refused to submit to League's intervention. The dispute was settled by direct mediation of Great Britain and France. A dispute আবার সেটেল করলো ব্রিটেন আর ফ্রান্স এসে। Therefore, in every crisis, the league was either defied or ignored. তার মানে কি? যে পোল্যান্ড যে সিজ করেছিল পার্ট অফ লিথুয়ানিয়া, সেটাতেও লিগ অফ নেশনস কিছু করতে পারলো না। আবার ইটালি যে রিফিউজ করলো টু সাবমিট টু দ্য লিগস ইন্টারভেনশন, যখন ইটালি আর গ্রিসে যুদ্ধ লাগলো তখন গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্স টু রিজলভ দ্য ডিসপিউট, দে settled the dispute by direct mediation of Great Britain and France. Thereafter, in every crisis, the league was either defied or ignored. The authority of league was flouted by Japan when it seized Manchuria and by it. Besides, the league failed to maintain international peace and the countries of Europe lost faith in its usefulness. উল্টো দিকে আবার এই লিগ অফ নেশন কোনো ইন্টারন্যাশনাল পিসও মেনটেন করতে পারলো না, আর সব ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এর উপর আস্থা হারিয়ে ফেললো। নেক্সট, হিটলার্স ইনভেশন অফ পোল্যান্ড। এটা ইমিডিয়েট কজ ছিল। এতক্ষণ তো চলছিল dissatisfaction of the Treaty of Versailles, rise of Nazism, fascism, policy of appeasement, Japan's invasion of China, failure of the League of Nations, এগুলো ছিল কারণ।
a dissatisfaction of the Treaty of Versailles and failure of the League of Nations. এই দুটো জিনিস সব জায়গাতেই প্রযোজ্য। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারেরও রিজন, এই হিটলার মুসোলিনির নাজিজম ফ্যাসিজমেরও রিজন, আবার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারেরও রিজন। এইবার যে হিটলার্স ইনভেশন অফ পোল্যান্ড, এটা ইমিডিয়েট কজ। হিটলার ইনভেডেড পোল্যান্ড ইন সেপ্টেম্বর 1939 for the following reasons. কি কি কারণে? By the Treaty of Versailles, Germany was divided into two parts in order to give a land route to Poland. And the port of Danzig was also given to Poland. Japan wanted to regain her lost territories. The city of Danzig, our second point, was inhabited mainly by Germans, and by occupying Danzig corridor, Germany could connect with East Prussia. যাই হোক, তো জাপান পোল্যান্ডকে ইনভেট করলো। Germany signed a non-aggression pact with Russia. In August 1939, Poland was accused of committing atrocities against Germans living there. পোল্যান্ডকে এই বলে অ্যাকিউজ করা হলো যে তারা অ্যাট্রোসিটিস করছে against Germans. On 1st September 1939, the German armies marched into Poland. France and Britain gave an ultimatum to Germany. In reply, Germany attacked France. On September 3, Britain and France declared war on Germany. Thus, the invasion of Poland marked the beginning of the Second World War. এটা question হতে পারে, state how the invasion of Poland marked the beginning of Second World War. তো এটা লিখতে হবে, on September 1, 1939, the German armies marched into Poland. France and Britain gave an ultimatum to Germany. In reply, Germany attacked France. On September 3, Britain and France declared war on Germany. মানে প্রথম জার্মানি আর্মি পোল্যান্ডে মার্চ করে গেল 1 সেপ্টেম্বরে। তখন ফ্রান্স বারণ করলো, ফ্রান্স আর ব্রিটেন বারণ করলো, গেভ অ্যান আলটিমেটাম টু জার্মানি, এরকম করো না, করো না, পোল্যান্ডে যেও না। কি ভালো হয়েছে। In reply, Germany attacked France. On September 3, Britain and France declared war on Germany. Thus, the invasion of Poland marked the beginning of the Second World War. The German armies completed the conquest of Poland. এবার ইভেন্টস অফ দ্য ওয়ার। এর আগে যেটা হলো, দ্য জার্মান আর্মিজ কমপ্লিটেড দ্য কনকোয়েস্ট অফ পোল্যান্ড ইন লেস দ্যান 3 weeks আর নো এইড রিচড পোল্যান্ড। যাই হোক, তো ওয়ার ডিউরিং দিস পিরিয়ড ফ্রম সেপ্টেম্বর 1939 টু এপ্রিল 1940 ওয়াজ ডরম্যান্ট। এবার ইভেন্টস অফ দ্য ওয়ার। Germany, Italy, and Japan formed an alliance and were called the Axis powers. Their opponents, led by Britain, France, and USA, came to be known as Allied powers. তাহলে Axis powers কারা ছিল? Germany, Italy, Japan. JIG, 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 Germany, Italy, Japan. JIG ছিল Axis power আর FUB, FUB মানে ফ্রান্স, ইউএসএ অ্যান্ড ব্রিটেন অ্যালায়েড পাওয়ার। তাহলে জিগ আর ফাব। জিগ হচ্ছে JIG, জিগ জাপান, ইটালি, জার্মানি অ্যাক্সিস পাওয়ার্স, আর ফাব FUB, ফাব মানে ফ্রান্স, ইউএসএ, ব্রিটেন অ্যালায়েড পাওয়ার্স।
এবার conquest of Norway, Denmark and Holland. Germany launched her invasion of Norway and Denmark on April 9, 1940, and within 3 weeks completed the conquest of these two countries. In early May began the invasion of Belgium and Holland, which was completed before the end of May. Ever fall of France. The German armies marched into France by June 14, 1940. The capital city of Paris had fallen into German hands almost without a fight. The war conducted by Germany with great speed and forces known as Blitzkrieg, which means a lightning war. কি বলল? The war conducted by Germany with great speed and force is known as Blitzkrieg. 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 Blitzkrieg, which means lightning war. The Battle of Britain. The Royal Air Force of Britain conducted air raids on German territories in retaliation. The Royal Air Force of Britain conducted air raids on German territories in retaliation. এবার রয়্যাল ফোর্স অফ ব্রিটেন কি করলো? এয়ার রেড চালালো, মানে বায়ুপথে আর কি, যে রেড চালালো অন জার্মান টেরিটরিজ ইন রিটালিয়েট করার জন্য। তাহলে ব্যাটেল অফ Britain, the German Air Force began bombing raids on Britain. সেই জন্য জার্মান এয়ার ফোর্স কি করলো? বিগ্যান বম্বিং রেইডস অন ব্রিটেন। সেই জন্য দ্য রয়্যাল এয়ার ফোর্স অফ ব্রিটেন conducted air raids on German territories in retaliation. এবার ব্যাটল অফ স্ট্যালিংগ্রাড। In August 1942, Hitler targeted Stalingrad, Stalingrad, an industrial city. In November, the Soviets were able to counter attack with fresh troops. The Germans suffered from frigid temperatures and inability to get fresh supplies. The starving Germans finally surrendered. It began in April 45. The Germans were caught between British and Americans on one side and Russians on the other. জার্মান হচ্ছে ব্রিটিশ আর আমেরিকানের একদিকে, আরেকদিকে রাশিয়ান আরেকদিকে, এই দুটোর মাঝখানে জার্মানস ওয়ার কট between British or Americans on one side and Russia on the other. When the Allied forces closed in Berlin itself, Hitler committed suicide. On May 7, 1945, the last of German armies surrendered. May 8 was the day of celebration of victory in Europe. বার্লিনের ব্যাটল অফ বার্লিন হলো, হিটলার কমিট করলো সুইসাইড। এবার অ্যাটাক অন পার্ল হারবার, এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। The only military force that Japan had to fear was US Pacific Fleet, based on Pearl Harbor in Hawaii. On December 7, 1941, Japan, under the premiership of General Tojo, ordered a surprise aerial attack on Pearl Harbor. The battleships were sunk and important airfields were destroyed. কি বললো? Japan, under the premiership of General Tojo, ordered a surprise attack on Pearl Harbor. The battleships were sunk and important airfields were destroyed. 3,700 people were killed. The Japanese made two crucial mistakes at Pearl Harbor. They did not destroy the ship repair facilities at the base, nor did they seek out and destroy US carriers. As a result, most of the ships were damaged
এটাও এই অ্যাটাক অন পার্ল হারবারটা আরো অন্য কোনো জায়গা থেকে পড়া ভালো। বম্বিং অফ হিরোশিমা অ্যান্ড নাগাসাকি, এটা তো one of the biggest historical events ever. The Americans started their offensive against Japan to liberate the islands of Southwest Pacific. The American Navy and Air Force destroyed the Japanese fleet, but Japan was still firmly and strongly established in China, Manchuria, and other places. In 1945, the Japanese in Philippines formed a special force called Kamikaze, Kamikaze. Young Japanese pilots steered an explosive laden plane into the side or deck of American ship. Ha. Long before the invasion on Japan was planned, এই invasion on Japan plan করার বহু আগে scientists in United States were working on the most powerful weapon ever conceived. সায়েন্টিস্ট ইউনাইটেড স্টেটসের কি করলো, ওয়ার্কিং অন দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ওয়েপন এভার কনসিভড, একটা মোস্ট পাওয়ারফুল ওয়েপন নিয়ে করছিল, দ্য অ্যাটমিক বম্ব। In July 1945, the first atomic bomb was detonated. After much debate, the decision to use the bomb was taken. অনেক ডিবেটের পর এই বমটা যে ব্যবহার করা হবে এটা ওরা ঠিক করলো। ডেজ বিফোর দ্য ফার্স্ট বম্ব ওয়াজ ড্রপড অন জাপান, ফার্স্ট বম্ব জাপানের উপর ড্রপ করার আগে আমেরিকান প্লেনস ড্রপড লিফলেটস ওয়ার্নিং অ্যাবাউট দ্য ডেডলি ওয়েপন অ্যান্ড আর্জিং জাপানিজ পিপল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট টু এন্ড দ্য ফাইটিং। কিন্তু বেশ কদিন আগে ফার্স্ট বম্বটা ফেলার আগে American planes dropped leaflets warning about the deadly weapon and urging Japanese people and government to end the fighting. বারবার ওরা বলতে লাগলো, লিফলেট ড্রপ করতে লাগলো আর কশন করতে লাগলো against the deadly weapon. কিন্তু on August 6, 1945, the first atom bomb ever to be used on humans was dropped on Hiroshima. It destroyed half of the city, killing thousands of people. Despite the terrible destruction, the Japanese still refused to surrender. Half of the city কে ধ্বংস করে দিল on August 6, 1945. First atomic bomb was dropped on Hiroshima. Thousands of people মরলো, half of the city ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু despite the terrible destruction, জাপান কিছুতেই সারেন্ডার করলো না। On August 9, 1945, 6th August, 9th August, 6-9, 6-এর পরই 7-8, 9-তে আবার another bomb was dropped on Nagasaki. On September 2, 1945, Japan surrendered unconditionally and signed the surrender document on the deck of USS Missouri. The day was declared as Victory over Japan Day, VJ Day, Victory over Japan, V capital V hyphen capital J Day, VJ Day. After 6 years, World War II was over. 6 বছর পর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হলো। Over 50 million people perished in the Second World War. Of them, 22 million were soldiers and the rest were civilians. 22 million soldier ছিল আর 22 থেকে 32, 42 থেকে 50 মানে 28 million ছিল civilians, 22 million soldiers, 28 million civilians. About 12 million people lost their lives in concentration camps. For example, Poland lost 6 million people, 5 million of their civilians, which was about 20% of the Polish population.
The Soviet Union lost about 20 million people, which was about 10% of the population. The various nations took part in the war, spent most of their national wealth, and suffered heavy losses. The chief colonial powers lost their power. Many countries like India, Myanmar, Sri Lanka became independent. Later, other countries of Asia and Africa were liberated one by one from imperial control. বহু দেশ যেমন ইন্ডিয়া, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা এরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলো। আর এশিয়া আফ্রিকাও লিবারেটেড হলো ইম্পিরিয়াল কন্ট্রোল থেকে। But consequences of the Second World War. কি কি কনসিকুয়েন্সেস হলো? ডিফিট অফ অ্যাক্সিস পাওয়ার্স, এই প্রথম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসিকুয়েন্স হচ্ছে ডিফিট অফ অ্যাক্সিস পাওয়ার। আর তারপরের ইম্পর্টেন্ট কনসিকুয়েন্স হচ্ছে ফরমেশন অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস। কেন ইউনাইটেড নেশন ফর্ম করলো? টু মেইনটেইন পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি অল থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, সেই জন্য ইউনাইটেড নেশনস ফর্ম হলো। যাই হোক, এবার ডিফিট অফ অ্যাক্সিস পাওয়ার্স, কনসিকুয়েন্সেস অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এটার কনসিকুয়েন্স হচ্ছে ডিফিট অফ অ্যাক্সিস পাওয়ার্স। আপ টু দ্য মিডল অফ 1942 অ্যাক্সিস পাওয়ার্স কে জার্মানি, ইটালি, জাপান মানে জেআইজি, জিগ, জাপান, ইটালি, জার্মানি met with remarkable success and captured large territories in Europe, Africa, and Asia. By the end of 1942, the tide began to turn against Axis powers. In November 1942, the Allied forces recaptured African territories lost by France. This was followed by their victory over Italy and then Germany. যাই হোক, after the defeat of Germany, the Allied powers turned their attention towards Japan. British forces liberated Myanmar, Philippines, Singapore. After the war, the Axis powers had to face several consequences. Axis power ke ki consequence face korte holo? Germany was divided into zones, each zone under the army of Allied powers. The Federal Republic of Germany, commonly known as West Germany, was administered by UK, France, and US. The Federal Republic of Germany, যেটাকে বলা হয় West Germany, was administered by UK, France, and US. The German Democratic Republic, known as East Germany, was administered by Soviet Union, with East Berlin as the capital. আমি বলছি, ওয়েস্ট জার্মানি, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি, কমনলি নোন অ্যাজ ওয়েস্ট জার্মানি, এটা হলো অ্যাডমিনিস্ট্রার্ড বাই ইউকে, ফ্রান্স অ্যান্ড ইউএস, উইথ বন অ্যাজ দ্য ক্যাপিটাল, BONN, বোন, বন অ্যাজ দ্য ক্যাপিটাল। ওয়েস্ট জার্মানিকে অ্যাডমিনিস্টার করলো ইউকে, ফ্রান্স, ইউএস, বন অ্যাজ দ্য ক্যাপিটাল। আর German Democratic Republic, known as East Germany, was administered by Soviet Union, with East Berlin as the capital. Japan and Italy also became very weak. Unlike Germany, they were not divided into zones to be covered by conquering forces. এবার formation of the United Nations. The horrors of two wars and the failure of League of Nations led to the meeting of Big Three, Roosevelt, Churchill, and Stalin. বলছে হরার্স অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এন্ড ফেলিয়ার অফ দ্য লিগ অফ নেশনস কি করলো? লেড টু দ্য মিটিং অফ বিগ থ্রি। বিগ থ্রি কে কে? রুজভেল্ট মানে প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ, চার্চিল প্রাইম মিনিস্টার অফ ব্রিটেন, অ্যান্ড স্ট্যালিন প্রিমিয়ার প্রেমিয়ার অফ USSR at Yalta in February 1945. ইয়াল্টা বলে একটা জায়গায় এই বিগ থ্রি মিট করলো। বিগ থ্রিটা কে না? রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ, চার্চিল প্রাইম মিনিস্টার অফ ব্রিটেন,
and Stalin, Premier of USSR. The result to convene a conference of representatives to draw up the Charter of United Nations. This led to the establishment of the United Nations Organization on October 24, 1945. October 24, 1945, United Nations was formed by a meeting of Big Three: Roosevelt, President of USA, Churchill, Prime Minister of Britain, and Stalin, Premier of USSR, at Yalta in February 1945. Or October 24, 1945 এ গিয়ে establishment of United Nations Organization হলো। এবার কোল্ড ওয়ার। During Second World War, USA and Soviet Union fought together in cooperation with each other. Towards the end of the war, the apparent harmony between USA and Soviet Union declined, and old suspicion and ideological differences came to the forefront. সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ইউএসএ আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ফট টুগেদার ইন কোঅপারেশন উইথ ইচ আদার, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা শেষ হওয়ার সময় অ্যাপারেন্ট হারমোনি তৈরি হয়ে গেল বিটুইন ইউএসএ অ্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন। অ্যাপারেন্ট হারমোনিটা নষ্ট হয়ে গেল, ডিক্লাইন্ড, দি অ্যাপারেন্ট হারমোনি বিটুইন ইউএসএ অ্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিক্লাইন্ড, অ্যান্ড ওল্ড সাসপিশন অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স কেম টু দ্য ফোর ফ্রন্ট. Both the countries did not engage in actual fight against each other. There was a state of extreme political tension between the two. State of tension between the countries. Each side adopted policies designed to strengthen itself and weaken. আচ্ছা, আবার কোল্ড ওয়ার শুরু হয়ে গেল। কোল্ড ওয়ার is defined as an atmosphere when there is no armed struggle, but the rivals continue to maintain their peace time diplomatic relations along with their hostility. একদিকে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন থাকবে, আরেকদিকে হস্টিলিটি থাকবে। দু ধরনের ব্লক তৈরি হলো, আমেরিকান অ্যান্ড ক্যাপিটালিস্ট ব্লক একটা, আর কমিউনিস্ট ব্লক একটা। The Democratic and Capitalist Bloc, the bloc was led by USA, called the Western Bloc or American Bloc, believed in liberal democracy based on capitalism. This bloc মানে এই ব্লকটা কি ক্যাপিটালিস্ট ব্লক বা ওয়েস্টার্ন ব্লক, comprised of Britain, France, Belgium, Italy, Canada, Austria, Netherlands, Greece, Pakistan, Turkey. আর কমিউনিস্ট ব্লকে কে ছিল? The bloc led by USSR, called the Eastern Bloc, or the Soviet bloc, believed in communism based on Marxist theory. Two blocs openly propagated against each other and considered each problem from the point of view of the bloc, left no opportunity to weaken the opponent. But at the same time they made every effort to avoid a direct conflict. কিন্তু দুটো ব্লক, যে ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ক্যাপিটালিস্ট ব্লক আর কমিউনিস্ট ব্লক, ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ক্যাপিটালিস্ট ব্লক ওয়াজ লেড বাই ইউএসএ, আর কমিউনিস্ট ব্লক ওয়াজ লেড বাই ইউএসএসআর মানে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এরা দুটো ব্লক ওপেনলি প্রপাগেটেড against each other. Thus whole Europe was divided into two power blocks. Open hostility ছিল, but they made every effort to avoid direct conflict.